الله الرحمن الرحيم هذا هذا دمان ardayda form 1 meka guda jarnaana tabintii maadada biology hay form 1 wali meka guda jarnay chapter 2 oo ah the cell structure and function qaab dhismeedka cellka ama unugyada iyo function shaqadiis cawaano badan ku qaadanay ilaa iyo lama ashar ku qaadanay asharkii saddexaad ka jarna oo siin ah microscope marka microscope bawshin ma qeybinay lama qeybad electron microscope iyo light microscope marka asharkan xisadan koreyti ma aan ku hadalnay light microscope xisadan ma aan ku hadal doonaa the electron microscope weynaysada ka shaqeeysa korontada horay ma aan ku hadalnay weynaysada ka shaqeeysa aftiinka hayti laakiin weynaysada tan ma ka shaqeey doontaa koronto electron microscope ma marka in contrast shall duunaanta to light microscopes weynaysayaalka ka shaqeeya iftiinka shall duunaantiyo ku duwan yihiin electron microscopes used mailing isticmaalay a beam of electrons if beam waa ilays aftiingu beam of electrons aftiin shay mailing isticmaalay koronto marka kan ka koronto ka shaqeeya instead mailing isticmaalay light microscope ka a beam of light and iftiin oo ilays ku koyo and electromagnetic lenses iyo weynaysiyaala muraayale mailing isticmaalay kan mailing isticmaalay dana wala isticmaalay ma koronto leer isku mid ma marka isku power ma electron microscope it provides maybe a higher resolving power awoodeedan sareeyt oo lagu ogaado walaay laga baaray awoodeedan sareeyt oo leey then maybe kulliya light microscope kii oo ka shaqeeyay iftiinka ama ilayska ku xoog weeyay specimens waxyaabay la baaray viewed maybe la ka aragay under an electron korontada hooste wala ka aragay an electron microscope electronki microscope ki korontada ka shaqeeyay hoostiisa la ka aragay adeed yogo dhimadan marka meelay hanga boodiyo maybo electron microscope kula ilaa dhimadan leey marka specimens waxyaabay la baaray viewed under an electron microscope ki hoostiisa mayba la ka aragay adeed dhimasho la ka aragay The types of electron microscopes include noocyada weynaysayaalka ka shaqeeya korontada mayba kumid aha weynaysada korontada ka shaqeeysa meelan qeybay lama nooc marka the types noocyada of electron microscopes weynaysayaalka ka shaqeeya korontada include mayba kumid aha scanning electron microscope oo koronto ka shaqeeya waana qaabilsan inuu wal iskaan garay iskaan like suubi waa meel aan gaabay SEM la SEM way scanning electron microscope electron microscope oo iskaan qaabilsan walaaga ki iskaan garay bis qodobka lama kalnaba jirmeeya transmission electron microscope oo transmission oo gudbiyo walaagay selka ka dhex jaray dhon ka tusow waa gudbiyo gudaha oogada gudba ilaa gudaha kale markan kan meel transmission electron microscope marka microscope koronto ka shaqeyn lamada hal shalqaaday ko iskaamu selki ama sheegad barasya kan iskaan garay kiin wiinay bis sheegi oogadiisa kiin wiinay soo nasharka kaargo doon kan laakiin sheegi dhahdis ba ka tusay in a scanning electron microscope ma dil rooga a beam of electrons and aftiin koronte waa movies mayban gudubay back gedaalan gudube and forth across hornu siir gudube a cell surface selki oogadiisa hori gedaalban gudube hortun iyo gedaalkanba gudube le selki oogadiis yawa iftiin gudube ama beam of electron alari iftiin antan gudube hoban guduban ku dib markuu mayo rendering mayba ka siyaayana the details macluumaadka ka siyaag ma fareen
معلوماتك السياق أما جواب of cell surface سلك أوجد ساك السياق سلك أوجد أما ده هرشي جواب كتصايم بسان وإسكاني واي سلك أوجد قداش إيو بنانك يعني أوجد هره ميل أو فون تكا إيو ميل باجة لما نقيب هذا كتصول ليكا characteristics by reflection أستنتجنا ما يبوها هماج واي هماج اللي أنت فريقنا كنا جواب لنا بس ولا سلكاسي gudaha jara ma kutu soo kan mega tusa wala binaankan iyo wala oo hoostan markan wala bas salis surface la ka tusa kan mega arag doonana sawirka lama dhibic afar ka arag doona mega arag doonan scanning electron microscope arag doona kallama usina fiirina transmission electron microscope tip yalan gaabe kan may baaray salka gudaha baaray ama walaxda badaasi dhatiya keen baaray oo ogada leeyahay baaray ama dahaar gudi keen baaray doon in a transmission electron microscope madil rooga the electron beam and iftiinka korontadi is transmitted mayban gudubay through the cellka dhexdiisa gudubay and provides mayban nakasiyay details macluumaadka kasiyay of a cell's internal structure cellka dhexdiisa qaab dhismeedka iyo wali gudu jira iyo wali ku halawsan wali ku qaldan iyo function jeesuusan shaqeeya ka tusay kan may wado kaas kale ku asriyaysan ku weeyni marka kan cellka dhexdiisa ka tusay kaas cellki oogadiisa ka tusay scan way kan transmission way gudubay make arag doonana figure 2.4 that shows sawirka lama dhibi afar make arag doonana transmission electron microscope ka aragana marka lamadii oo fiiriyaan oo bilaayar kan intanin kiyaal waa scanning electron microscope waa scanning iyo transmission electron microscope scanning electron microscope walaxda la baaray ya meelon yaala ka bacdina sheegi la baaray sanagade marka kood mar lamada gudube sanagade markii saddexaad markaas sanagade walbiin oo la argo koro walaal hada meel ku yaab walaal la baarahay oo specimen taga intii wal yaro dhibicdo la jin intii usay wal yar inuu usay oo eedan yar marka hada meeka dhigay walbiin ka wali inta la jin marka kan scan sheegi gudaashay maka tusaw binaanshay leekin weynay wal hayaraan adan argaan la binaanshay wal saaran iyo intaas leeka tusay kan kale sheelmaya waa transmission electron microscope way kan transmission walay meelo ka jiraan gudaashay dhon ka tusay markan koronto ka shaqeeyo kan koronto ka shaqeeyo laakiin shaqada meega shalaad ko meega tusay surface oogada ku tusay kona inside gudaha ku tusay shay gudaha ka tusay lamadan shay bes oo ka shaqeeyay scanning iyo transmission electron microscope islamadaba guud ahaan asharkii kan geedka yantaninka una qodalaani electron microscope intaan ku deedana asharkan ashar lamida meeshin uu tabay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.